un viajero de las estrellas lejanas escapó de un mundo moribundo buscando una forma de alargar su propia vida. Su cuerpo, débil y deteriorado, anunciaba un inminente fallecimiento. Parece que toda su especie estaba en vías de extinción. Así que viajó, buscó en las galaxias un modo de engañar a la muerte. Y mire esto. Llegó a un mundo rico y abundante en vida, donde encontró una raza primitiva. Humanos. Una especie a la que gracias a su poder y sus conocimientos podría mantener eternamente. Cayó en la cuenta de que dentro de un cuerpo humano podría iniciar una nueva vida. Bien, parece ser que encontró a un chico joven. Aquí pone que cuando los asustados aldeanos huyeron, la noche se convirtió en día. Curioso y sin temor alguno, el humano caminó hacia la luz. Ra tomó al joven y poseyó su cuerpo como un parásito en busca de un huésped. Y habiendo habitado esa forma humana, se autoproclamó soberano. Utilizó la puerta estelar para traer a miles de personas a este planeta para trabajar en las minas, como aquella que vimos. El mineral que extraen es la base de toda su tecnología. Con ella puede mantener la vida eterna. Sin embargo, algo sucedió en la Tierra, una revolución o una revuelta, y la puerta estelar fue enterrada allí. Temiendo una rebelión aquí, Ra prohibió la lectura y la escritura. El legado textual y pictórico recibido de los sumerios hace 6.000 años describe un pueblo que venía de un planeta llamado Neberu. Y según muchas de las imágenes, eran altos, como un tercio más que el ser humano medio. Eran gigantes. Este sello cilíndrico de un museo de Berlín es sorprendente por varias razones. Muestra nuestro sistema solar con el Sol en el centro y los planetas a su alrededor. Un hecho que se descubrió en Europa hace solo 300 años. También está el planeta Plutón, que no se descubrió hasta 1930. Además aparece otro planeta que los sumerios llamaban Neberu, y del que venían, según ellos, los Annunaki o gigantes celestiales. Si miramos las tres figuras que aparecen aquí, parecen del mismo tamaño. Pero teniendo en cuenta que este es un dios y que está sentado, si se observa desde la rodilla a la cadera, se descubre que mide más de 3 metros. Es un gigante, de los que llegaron del cielo a la tierra. Necesitar mano de obra. La evolución dio un salto y recurrió a la ingeniería genética. Mezclaron el esperma de un annunaki con óvulos de un humanoide primitivo, de uno de los hombres prehistóricos, cuyos restos están apareciendo en África, la famosa Lucy, y produjeron un híbrido que se convirtió en Cromañón, el hombre moderno. These were the peoples who first told me about a race of highly intelligent beings which they called the Chitauri, the talkers, a race of creatures which look like reptiles, who have ruled the world for hundreds, if not thousands. Sumer's original name was Ki-en-Gir, which means the land of the kings with blazing rockets. The Sumerian clay tablets describe the Anunnaki aliens genetically manipulating mankind and creating a hybrid race of alien reptilian humans who became known as the Nephilim. The Nephilim are also known as the Elohim in the Bible.
This was a genetically created race of rulers which had their human DNA mixed with that of the invading Anunnaki aliens. References to this race of alien hybrid rulers can be found in ancient texts from around the planet. The Sumerian Empire was the place where Zoroastrian, Hindu, and Judaic religions all began. The hybrid alien-human rulers became known as the Zazumin, Rephaim, and the Anakim. The world's most famous author on the subjects of the occult and human consciousness is David Icke. In his books, The Biggest Secret and Tales from the Time Loop, David Icke reports that blood sacrifice was an important part of ancient cultures in Babylon and also in Central America. In the legends of Babylon, the kingdom of ancient Iraq, which supplanted Sumeria, the drinking of human blood and the sacrifice of children was performed to please the alien gods who had invaded from the stars. The ancient ruling elite believed that drinking human blood allowed them to absorb human DNA from their ancestors. The Vatican continues this ancient blood-drinking ritual to this day with the symbolic drinking of the blood of Christ. David Icke claims blood-drinking rituals have been performed by members of the royal political elite throughout history. Professor John Mack of Harvard University made a detailed study of people who claimed they had been abducted by aliens. In his book, John Mack studied abductees who said that the grey alien is actually a genetically engineered reptilian who invade planet Earth on a regular basis and collect human DNA as part of a plan to breed an alien-human hybrid race. I believe personally that the writings of the Sumerians 4,000 years ago, as chronicled by Zechariah Sitchin in his books, The Earth Chronicles,
I believe that is the most logical and reasonable explanation that there is for how we came to